Namaste dear learners. I welcome you to our series of video lessons. Today we will discuss a poem called Invictus by William Ernest Henley. This is the portrait of the poet William Ernest Henley. The present poem Invictus 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 is written by William Ernest Henley and it is an inspirational poem. ಈ ಕವಿತೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೇಸತ್ತಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಪೋಯಮ್. ದ ಪೋಯೆಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೇನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. The poem depicts the poet's attempt to motivate himself when there is no hope at all. The present poem is all about hope. When a person is in utter helplessness, he wants to motivate himself. The poet William Ernest Henley also wants to motivate himself when he is in utter helplessness. The poet, when he wrote the present poem, he has already lost one of his legs because of some physical health. His one leg was amputated, and the doctor suggested him that if the disease doesn't come to control, his another leg should also be cut. ಕವಿಯು ಅದಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಾಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ದುಃಖಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಭಾಳಷ್ಟು ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕವನವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ. In such a situation of mental and physical agony, the poet tries to lift up his courage. ಇಂತಹ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಕವಿಗಳು ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ he wants to inspire himself, he wants to motivate himself, he wants to lift up his courage. ತಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು, ಬದುಕಿನ ಆಸೆಯನ್ನು, ಬದುಕಿನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕವಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In the beginning of the poem, the poet says that he wants to thank God. In fact, he admits that his life has no ray of hope. In the beginning, the poet says, "Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul." He says, though there is no hope in my life, though there is no light in my life, I want to thank the God. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸ್ತೇನೆ, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಪಿಟ್. ಕವಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ, ಕವಿಗಳ ಭವಿತವ್ಯ ಒಂದು ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. He feels that there is no light in his life. So he wants to inspire himself, he wants to motivate himself. But then also he is grateful to God for his unconquerable soul. He says, God has given me thousands of problems. I am physically unfit, I am physically not fit, I have lost my one leg, but I am thankful to God whatever he has given to me. I am thankful to God for the unconquerable soul he has given to me. ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಮಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He says that no pain can be able to curb his soul, and he says no pain, no problem of this world can demoralize his soul.
ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಂದಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಚಾದಲ್ಲಿ ಹಿ ಸೇಸ್, ಇನ್ ದ ಪೆಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಮ್ಟನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಿನ್ಸ್ಡ್ ನಾರ್ ಕ್ರೈಡ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಜಾನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸ್. ಮೈ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಡಿ ಬಟ್ ಅನ್ಬೌಡ್. ಹಿ ಸೇಸ್, whenever he fell into some difficulty, he always remained unbeatable. He says, whatever circumstances have occurred in my life, I never bowed my head. I have faced thousands of problems. I have faced lot of difficulties in my life, but I am very straight. I am unconquerable. My soul is very strong and I am strong, he says. ನಾನು ಎಂಥ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಹೆದರದೆ ಕುಗ್ಗದೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿ ಸೇಸ್, however situations have tried to destroy him, he says, the situations, the circumstances of my life have tried to destroy me. ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಯನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು, ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಕಾಂಕರೇಬಲ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, he says. He always fights back with courage. He says, whatever circumstances I am in may be, I am very strong enough and I will fight back all the problems, all the situations of my life, he says. ಎಂತಹ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ, ಆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿ ಅಗ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಲೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಫರ್. ಹಿ ಸೇಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಾರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫರ್ಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲೀಡೆಡ್, ಈವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ when I was facing the difficulties, and I have suffered a lot. I have gone through a lot of pain in my life. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಹಿ ನೆವರ್ ಲೆಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬೌ ಬಿಫೋರ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೈ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್. ಹಿ ಸೇಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಗೇವ್ ಅಪ್, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೆವರ್ ಬೌಡ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನಾನು ಐ ನೆವರ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ನೆವರ್ ಈಲ್ಡೆಡ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಮೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್, ಮೈ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, he says. In the next stanza, he says, beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the sage, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. He says that horror has always lurked behind him. He says death is always following me. The fear of death and fear of this life, fear of the circumstances of my life are always following me like my shadow. ನನ್ನ ನೆರಳಿನಂತೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಸಾವು, ನನ್ನ ನೋವುಗಳು, ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ನನ್ನ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಅಫ್ರೇಡ್. ಹಿ ಸೇಸ್, ಬಟ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಐ ನೋ ದಟ್ ಡೆತ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮೀ. ಐ ನೋ ದಟ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಅಫ್ರೇಡ್. ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Whenever menace or trouble has come in his life, he has faced it bravely. Whenever he has faced difficulties in life, he says, I have faced all the problems, all the difficulties, all the problems with courage and bravery. In the last stanza, he says, it matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. He says that though the gate of life is narrow,
he will definitely pass it with vigor. He says, though the road of life is very difficult, though the path of life is very difficult and which is unpaved, ಬದುಕಿನ ದಾರಿ, ಜೀವನದ ದಾರಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ he says, I hope I will get through all the problems and I will be able to walk this road like all others. ಬೇರೆಯವರಂತೆ ನಾನು ಈ ಜೀವನದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ he says. ಕೊನೆಗೆ he says that he is the master of his fate, meaning his fortune. Also he claims that he is the captain of his soul. Those last two lines of the poem sum up the entire poem. The poet says, I am the master of my fate. He says, I know how to write my fate, and I never let anybody, I never let the circumstances, I never let the society, I never let the problems I have faced in my life to write my fate, but I only can write my fate, and that's why he says, I am the master of my fate. And he says, I am the captain of my soul. And he takes all the responsibility for the situations, for the problems, for the difficulties he has faced in his life. The poem motivates the readers to understand the fact that nobody can control our lives. The message of the poem is that nobody can control our lives. ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಕವಿತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಅಸ್ ಹೌ ವಿ ಚೂಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಅವರ್ ಲಿವ್ಸ್. ಸೊ our life depends upon us only. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಪೋಯಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಪೋಯಮ್ ವಿತ್ ಅ ನೋಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್, ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಡ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಸೋಲ್. ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, we should be the guide to our soul, we should be the philosopher, we should be the friend, we should be everything to our soul, and we should be able to lead our soul and our fate. We should be the leaders of our fate and our soul. I hope you have understood the poem. Now I will show the notes in the poem. Please stay and watch so that you can take them down. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಈ ಕವಿತೆಯ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿದೆ. ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓದಬಹುದು ಮತ್ತು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Thank you, dear friends. We will meet again in our next video class.